Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. இன்றைய இக்ரா ஃபோனிக்ஸ் லெசன்ல ஷத்தா பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பாடம் துவங்குவதற்கு முன் நம்ம துவா ஓதிக்கொள்வோம். ரப்பிஷ்ரஹ் லி ஸத்ரி வ யஸ்ஸிர் லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்தம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. வகுப்பில் பாடம் துவங்குவதற்கு முன் ஓதும் துவா, ரப்பி ஜித்னி இல்மா வர்ஸுக்னி ஃபஹ்மா. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்போ நம்ம ஷத்தா டாபிக் கவர் பண்ண இருக்கிறோம். ஓகே, ஷத்தாவோட அடையாளம் இப்படி W கணக்காக இருக்கும். ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஷத்தாவோட ரூல்ஸை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். Shadda sign comes above the letter with a haraka, fatha, kasra or dhamma. அதாவது ஒரு ஷட்டா அடையாளம் ஒரு இக்ரா எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா, இக்ரா எழுத்துக்கு மேலே ஒரு ஹர்கத் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபத்தஹாவோ இல்லை கஸ்ராவோ அல்லது தொம்மா பெற்று வரும். ஓகே, ஷட்டா இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் தஷ்டீட். ஓகே, ஷட்டாவை நம்ம தஷ்டீட்னும் நம்ம அதை அழைப்போம். ஓகே, ஷட்டாவோட சைன் இப்படி இங்கிலீஷ் லெட்டர் W கணக்காக இருக்கும். பட் நம்ம W லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் எழுதுவோம், ஷட்டா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் நம்ம போவோம். ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். And the letter bearing the shadda is called mushaddad. ஓகே, அந்த ஷட்டா பெற்ற எழுத்தை நம்ம ஒரு முஷத்தத் எழுத்துன்னு நம்ம அழைப்போம். ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஷட்டா தஷ்டீட்னா என்ன? தஷ்டீட்னா ஓகே, டு ஸ்ட்ரெங்தன் ஆர் டு ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, the letter with shadda is doubled. ஓகே, அதாவது the first letter always take a sukun and the second letter bears the haraka, fatha, kasra or dhamma. Okay, shadda is similar to sukun. Okay, அதாவது எப்படி நம்ம ஒரு சுக்குன் எழுத்தை பார்க்கும்போது it needs a help sign. That means we join the letter. Similarly, when we see a shadda letter, we need to know that it needs a stronger help sign. So when we see shadda, we join and press the letter. Okay, we join and press the letter. Alhamdulillah. For little children, what we can say as a simple rule for them, shadda letters have double sign. Okay, which means double signs equals to double sounds. Okay, when you see letters with shadda, you join and press the letter. Okay, alhamdulillah. Okay, நம்ம இப்போ ஒரு examples நம்ம பார்ப்போம். We have alif and ba. Alif with fatha, ba with shadda and fatha. Okay, so இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓகே, இந்த பாக்கு ஒரு ஷட்டா எழுத்து ஷட்டா பெற்றிருக்கு, பால ஷட்டா பெற்றிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம்னா பா வித் சுக்குன் and ba with a fatha. Okay, so இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க so sukun பெற்ற எழுத்து, so it will actually need some help, okay, to join the letter. So how you will join the letter? You will join the letter with the before letter. So here our before letter is alif fatha, so which means I'll put alif fatha, ba sukun. So this alif fatha is this one, so we join with before letter, so we make the sound ab, ab. Okay, and how do we read this letter? Okay, is read as
So this is how we read the Shaddah எழுத்து. Okay, ab, okay. So இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க okay, to recap, okay, alif fathah இருக்கு, ba shadda with a fathah. So shadda பெற்ற ba வந்து ரெண்டா பிரிக்கப்படும். One is with the sukun and followed by this haraka here, which is the fathah. Okay, so sukun பெற்ற எழுத்து we need to join with the before letter. So when we join the letter with the before letter, which is the alif fathah, so it makes the ab sound, and we let go the harakat sound ba. So together we read it as ab. Okay, alhamdulillah. Okay, let's look at a bit more examples. So we have here alif fathah ba shadda with a fathah, alif kasra ba shadda with a kasra, alif fathah ba shadda with a dhamma. So for our ba shadda we have a ba sukun and a ba with a fathah. Okay, and we'll just read the alif. So alif will join with the sukun and we'll read this alone. So it becomes ab. Similarly, this ba shadda with kasra, ba sukun followed by ba kasra, and we place the alif kasra here and join it together with the sukun letter ibbi. So that's how we join and press the letter. Last one, ba with a sukun and ba with a dhamma. Okay, and we bring down the alif, we join the letter abbu. Alhamdulillah. So we join and press the letter abba, ibbi, abbu. Alhamdulillah. இங்கே நம்ம ஒரு few take note பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, ஷத்தா வித் ஹர்கத் கஸ்ரா அது எப்படி வரும்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம். ரா ஃபத்ஹா ப ஷத்தா வித் கஸ்ரா. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் கஸ்ராவோட ஹர்கத் வந்து யூ வில் கம் டவுன் below the letter. Okay, similarly, okay, it can be also written in another way, which is ra fatha இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ba shadda with a harakat kasra. That means அந்த shadda ஓட அடையாளத்துக்கு கீழே வந்துருந்துச்சுன்னா ஹர்கத், அது வந்து கஸ்ரா தான், அதோட ஹர்கத் வந்து கஸ்ரா. ஓகே, அது எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி how do we read this? ஓகே, இது ரெண்டுமே is read as robbi. Okay, இது ரெண்டுமே robbi தான், because is a ba shadda with a kasra. So just take note, அந்த shadda ஓட அடையாளத்துக்கு கீழே ஹர்கத் வந்திருந்துச்சுன்னா be it above the letter or below the letter, but just take note of shaddaக்கு கீழே வந்திருந்துச்சுனாலே அது ஹர்கத் வந்து is pointing to kasra. Okay, just to have the clearer picture, I've written both examples. Okay, ra fatha ba shadda with a kasra. Okay, this is not equals to ra fatha ba shadda with a fatha on top. Okay, so this is robbi, this is robba. Again, this is robbi, this is robba. Okay, inshallah நம்ம இதை டேக் நோட் பண்ணிக்கலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 2 letter எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எழுதி பார்ப்போம். Ha fatha, jim with a shadda and a dhamma. It is read as hajju. So remember, we need to join and press the letter. Okay, we read it as hajju.
Ya and mim. Ya fatha, mim shadda with a fatha. We read it as yam. Yam. Next one. Fa and noon. Okay. Fa kasra, noon with a shadda and fatha. We read it as fin. Fin. Next one. Ha with a noon. Ha dhamma, noon shadda with a fatha. Hunna. Zay fatha, waw shadda with a fatha. Zawwa. Zawwa. Kaf with lam. Kaf dhamma, lam shadda with a fatha. Kull. Kull. Next one. Sa with dhamma. Mim dhamma. Sa dhamma with mim. Shadda followed by a fatha. Thumma. Thumma. Alhamdulillah. Sheen fatha, ra shadda with a fatha. Waw. Dal, waw fatha, dal shadda with a fatha. Wadd. Wadd. Ba, ya. Ba fatha, ya shadda with a kasra. Bayyi. Bayyi. Alhamdulillah. So we join and press. Yamma. Finna. Hunna. Zawwa. Kulla. Thumma. Sharra. Wadda. Bayyi. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Let's look at 3-letter Shadda examples. Okay. So we have here Ra fatha, Ba Shadda with a dhamma and a Kaf fatha. So just remember to recap. Ba Shadda with a dhamma, we split into two signs. It's a two double sign. So we make double sound, which means ba ku வந்து sukun இருக்கு and ba is followed by a dhamma. So we join and press the letter to make two sounds. Rabbuka. Rabbuka. Bikulli. Yuhibbu. Allama. Wa anna. Ladayya. Saddaqa. La'alla. Quwwata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Here we have 4-letter examples. Innahum. Innahum. Rabbakum. Rabbakum. Fabi ayyi. Fabi ayyi. Su'irat. Su'irat. Jahannama. Jahannama. Yukazzibu. Yukazzibu. Allazina. Allazina. Waliyukum. Waliyukum. Kuwirat. Kuwirat. Alhamdulillah. இப்போ நம்ம வந்து Shadda followed by a sukun அடையாளம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஓகே, ஹியர் ஐவ் ரிட்டன் ஃபார் யூ. த ஃபத்ஹா, காஃப் ஃபத்ஹா, ப
Shaddah with the fatha and lam sukun. And how do we read that? So we see here that there's a shadda followed by a sukun. Okay, அது எப்படி படிக்கிறதுன்னு இப்ப பாப்போம். So shadda பெற்ற எழுத்துக்கு we join and press the letter, and for sukun letter we join the letter. Okay, இப்போ நம்ம step by step பாப்போம். So ba shadda with the fatha is broken down into two sign. One is ba with a sukun and ba with a fatha. Okay, remember sukun letter தனியா படிக்க முடியாது, அதனால we have to join with the before letter. So where the before letter is qaf, so we have joined with qaf fatha with ba sukun. It makes a sound qob, qob. Okay, and again next we have the ba fatha, and since the next letter is followed is sukun letter, lam sukun, so we join the ba fatha with the lam sukun and makes the sound bal, bal. Okay, now let's read together as one word. Taqabbal, taqabbal. Alhamdulillah. Let's look at few examples. Okay, Alhamdulillah, shadda followed by a sukun. Example. Okay, first we read it as alone. Fa. So we have to join the shadda here, join and press the letter, and we will join with the sukun. Noting ba has a ba sukun followed by a ba kasra. Fa sabbih, fa sabbih. Join and press, join the letter. Yuhallawna, yuhallawna, yuhallawna. Alhamdulillah. Join and press. When you see shadda sukun, you join the letter, and we have another sukun, join the letter. Tawallaytum, tawallaytum, tawallaytum. Alhamdulillah. Similarly, we join and press the letter, and we join the letter for the sukun. Fasokkat, fasokkat, fasokkat. Now we are going to look into example shadda followed by shadda. ஒரு shadda எழுத்துக்கு அப்புறம் ஒரு உன்னன shadda எழுத்து பெற்று வந்துருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். I have an example here. Alif fatha, lam sukun, mim dhamma, zai with shadda and fatha, mim shadda with kasra and lam sukun. Okay, so இதை எப்படி நம்ம வந்து slowly join பண்ணி படிக்கணும்னு நம்ம பார்ப்போம். Okay, so take note of the shadda letters here. நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு எழுத்துக்களுக்கு shadda வந்திருக்கு side by side. Okay, zai. So first we break the zai, which is zai sukun and zai fatha. Okay. Okay, similarly for mim shadda and kasra, we also break the letter, which is mim sukun and mim kasra. Okay, Alhamdulillah. So take note, நம்ம sukun எழுத்தை வந்து நம்ம join பண்ணி படிக்கணும். So zai sukun வந்து அதோட முன்னாடி எழுத்தோட நம்ம join பண்ணி படிக்கும் போது we have the mim dhamma here, which is mim dhamma zai sukun. We make the sound muz, muz. Okay, and for zai fatha, since this is followed by a shadda letter, which will be the mim sukun here, we will join the letters together. So zai fatha mim sukun makes the sound zam. Okay, Alhamdulillah. And last one, we make the sound for mim kasra, and it has to be joined together with the lam sukun, which make the sound mil. Okay, let's now read the whole word again. Alif fatha lam sukun, we join the letter, we read it as al muzammil, al muzammil, al muzammil. Let's look at examples. Shadda followed by shadda. Word examples. Okay,
yashakkaku, yashakkaku, illi'ina, 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 dhurriyati, dhurriyati, yadhakkaruna, yadhakkaruna. So taking note, we have a Shaddah, join and press. We have another Shaddah, join and press. And we have a sukun letter to join the letter. Yadhakkaruna. Alhamdulillah. Ipo, the next rule, we are going to see sukun followed by a Shaddah. எப்படி நம்ம படிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். Okay, when a letter with sukun is followed by a letter with Shaddah, the sukun is not pronounced. Okay, அதாவது ஒரு சுக்குன் பெற்ற எழுத்து பிறகு ஒரு ஷட்டா எழுத்து வந்தா அந்த சுக்குன் பெற்ற எழுத்தை நம்ம மறைச்சு ஓதணும். இட்ஸ் நாட் ப்ரொனவுன்ஸ். ஓகே, அதை உச்சரிக்க தேவையில்லை. அதோட எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்ப்போம். இங்கே நம்மளுக்கு வேர்ட் காஃப் தொம்ம லாம் சுக்குன் ரா ஷத்தா விட ஃபத்ஹா ப ஷத்தா விட கஸ்ரா இருக்கு. ஓகே, இப்போ இதை எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, taking note, there's a sukun followed by a shadda. ஓகே, இப்போ as usual நம்ம அந்த ஷத்தா எழுத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும். ஓகே, so ரா ஷத்தா விட ஃபத்ஹா is ரா sukun followed by ரா ஃபத்ஹா, and ba ஷத்தா விட கஸ்ரா is ba sukun and ba கஸ்ரா. ஓகே, இப்போ எப்படி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரா சுக்குனை நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஓகே, so we will join the qaf dhamma directly to the shadda letter to press. Join and press. So we will make the sound kur, kur. Then followed by the next one to join ra fatha with the ba sukun, rob, rob, kur, rob. And lastly, the letter ba kasra by itself, kurrabbi, kurrabbi. So taking note here, நம்ம lam sukuna நம்ம pronounce பண்ணல, அத எழுத்தை மறைச்சிட்டோம். So it becomes silent. Okay, so we read this word as kurrabbi, kurrabbi. Alhamdulillah. Let's read some examples on sukun followed by shadda letters. Remember to take note, நம்ம sukun பெற்ற எழுத்தை we will not be pronouncing. We should not be pronouncing sukun letters. Okay, kull, mayu, abattum, abattum, ay yaghfira, ay yaghfira, mir rabbihim, mir rabbihim. Alhamdulillah. இன்ஷால்லா நம்ம ஷத்தா ஓட ரூல்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட கவர் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஷால்லா நீங்கள் அடுத்த ரிசார்ஸ் வீடியோ பார்த்து மேலும் கற்றுக்கொள்ளுங்க. So let's have some practice. Guess the correct joint letter pronunciation. இங்க நம்மளுக்கு ஆ and மீம் ஷத்தா ஃபத்ஹா பெற்று வந்திருக்கு. சேர்த்து படிக்கும்போது அம், அம். Here we have ju, noon shadda petri kasra petri vandirukku, ma, junnima, junnima. Lastly, ta, அடுத்த ta, shadda மற்றும் fatha petri vandirukku, ji, za, tattajiza, tattajiza.
இப்போ நம்ம type 1 to type 6 letters with Shaddah பார்க்க போறோம். Try and read the words below. ظل ظل وف وف حس حس شم شم حب حب ذري ذري يظن يظن قلم قلم جنم جنم سنة سنة فصل فصل ربث ربث قطعت قطعت لعلكم لعلكم ودعك ودعك إنكم إنكم تقبل تقبل ظنكم ظنكم. Now let's take a look at some Quranic examples of 4-letter verbs. Sabbaha Sabbaha, which means to glorify, to praise. Azaba Azaba, which means to punish. Allama Allama, which means to teach. Harrama Harrama, which means to forbid, to make unlawful. Bushira Bushira, which means to give glad tidings. Qaddama Qaddama, which means to send forth, to offer. Lastly, Kallama Kallama, which means to speak. Now let's take a look at some Quranic examples of 5-letter verbs. Tazaqqara Tazaqqara, which means to receive admonition. Tabayyana Tabayyana, which means to become clear. Ittakhadha Ittakhadha, which means to take. Tamatta'a Tamatta'a, which means to enjoy. Taqabbala Taqabbala, which means to accept. Tafarraqa Tafarraqa, which means to be divided. And lastly, Taswaddaqa Taswaddaqa, which means to give charity. So the new Arabic vocab verb we are going to learn today is massa. Massa. இங்க 2 எழுத்து கொண்ட இந்த வார்த்தை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. Mim with fatha and sin with shadda plus fatha. Massa என்றால் to touch. Next, we are looking at hajja. Hajja. இங்க 2 எழுத்துக்கள் கொண்டு இந்த வார்த்தை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. Ha with fatha and jim with shadda plus fatha. Hajja, which means he did hajj. அல்ஹம்துலில்லாஹ், இன்றைய இக்ரா ஃபோனிக்ஸ் லெசன்ல ஷத்தா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த லெசன்ல தன்மீனை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.